the meditation guidance, Sada remind many times regarding to detachment, mindfulness, and mindfulness on the breathe in and breathe out. I don't know how Sada can remind like that. It feel like Sada can read my mind and in that moment how my mind is working. So, but I get this benefit when I practice under Sada teaching and guidance here. But at home, I don't know if we don't have people, don't have the guidance like this, how we can continue to practice properly. Please advise me. I follow method of Mogu Siaro. Mogu Siaro is different from Mogu Siaro is one of the most well-known meditation master in Myanmar, who already passed away in 1962. Over 60 years ago. His teaching is different from the other meditation master. He used to teach a lot. He used to teach every day. Therefore, Mogo's follower used to listen his teaching whenever they practice meditation or in the meditation retreat. In most of the other meditation methods, you need to practice by yourself. Not much teaching like Mogu Siaro. So for me and other Mogu's follower, they used to listen a lot of teaching by Mogu Siaro. Because of listening to the teaching of Mogu Siaro regularly, most of the Mogu's followers are skillful in sharing their experience about Mogu method. So, but the weakness of Mogu followers is not much practicing seriously, more listening, less practicing. Mahasi method emphasize more practicing, less listening. For me, I combine Mogu method and Tengu method. Tengu Siaro emphasize more on Viriya or hard work. He practiced very hard.
he seek meditation for long time. Not much listening, more practicing than learning or listening. That's why followers of Tengu Sayadaw are skillful in practicing meditation, not much skillful in listening and teaching or sharing their experience. For me, I listen many teachings of Maha Sayadaw, and then I practice seriously by sitting meditation for 4 hours, 10 days continuously, or 8 hours, 10 days continuously in the meditation retreat. This is combination between wisdom and samadhi or concentration. You can also listen my teaching, even my teaching, any kind of my teaching, not only in English, but also in Myanmar. You can listen my teaching, and then you can copy the power of mindfulness and detachment from my teaching. Because I emphasize on the power of mindfulness and detachment rather than my teaching with Myanmar or English language, including Vietnamese translation. Even if you don't understand my teaching, you should listen and you should try to know the power of mindfulness and detachment behind my teaching. Dạ, câu hỏi của chú là làm sao về nhà không có sự hướng dẫn của thiền sư thì có thể tiếp tục hành thiền như thế? Thiền sư nói như thế này: tôi thực tập theo phương pháp của Đại Thiền sư Mogok. Thiền sư Mogok thì đã viên tịch vào năm 1962, cách đây hơn 60 năm rồi. Thầy thì dạy rất nhiều cho nhiều người, và thầy dạy cách là lắng nghe và có những biểu pháp thoại hàng ngày, cũng như thầy hướng dẫn thiền cho mọi người hàng ngày thông qua các bài pháp thoại. Vì thế, các học trò theo truyền thống của thiền sư Mogok thì họ thường là lắng nghe các bài pháp thoại bất cứ khi nào họ hành thiền. Họ lắng nghe sự dẫn thiền của ngài thiền sư trong khi hành thiền ở nhà hoặc cũng như trong các khóa thiền. Hầu hết các truyền thống khác thì người thiền sinh sẽ phải thực hành, tự mình thực hành chứ không thực hành theo sự hướng dẫn. Nhưng tôi cũng như các
học trò của thiền sư Mogok thì tôi thực tập dựa trên sự hướng dẫn trong quá trình hành thiền. Vì thế, tôi lắng nghe rất thường xuyên các bài pháp thoại cũng như sự hướng dẫn thiền của thiền sư Mogok. Thiền sư Mogok thì có một cách giảng dạy rất là thuần thục thông qua các bài pháp thoại cũng như sự dẫn thiền của Ngài. Vì thế, các học trò của Ngài thường cũng thuần thục hơn trong việc chia sẻ kinh nghiệm hoặc là hướng dẫn người khác hành thiền. Tuy nhiên, cái yếu điểm của họ là họ lại chỉ thích lắng nghe và họ tập trung vào việc nghe nhiều hơn là cái việc thực tập. Nhưng những thiền sư khác và các học trò của họ thì thường tập trung vào thực hành hơn là cái việc lắng nghe. Vì thế, họ không thể thuần thục trong cái việc chia sẻ kinh nghiệm cũng như hướng dẫn thiền cho người khác. Bản thân tôi kết hợp giữa sự hướng dẫn của thiền sư Mogok và thiền sư Tengu. Tengu Sayadaw thì Ngài chủ yếu tập trung vào hướng dẫn dựa trên việc hơi thở rất là mạnh cũng như ngồi trong một thời gian dài, nhưng không có lắng nghe nhiều. Các học trò của Ngài Tengu thì họ rất thuần thục vào sự thực tập, nhưng họ lại không có thuần thục trong việc chia sẻ cũng như giảng dạy. Tôi lắng nghe thiền sư Mogok, nhưng tôi thực tập rất là nghiêm túc cũng như liên tục. 4 giờ một ngày hoặc 8 giờ một ngày và thực hành liên tục như thế trong 10 ngày và nghỉ ngơi và bắt đầu có thể thực tập lại các khóa như thế. Đây là sự kết hợp giữa trí tuệ và định vững vàng. Bạn cũng có thể lắng nghe những lời giảng dạy của tôi trong khi bạn thực tập thiền ở nhà. Bạn có thể lắng nghe sự giảng dạy của tôi không nhất thiết phải bằng tiếng Anh, mà có thể ngay cả khi tôi đang nói tiếng Myanmar. Chính vì thế với sự thực tập như vậy, bạn có thể bắt chước và cũng có thể học được cái sức mạnh của sự xả ly và chánh niệm từ các bài giảng của tôi. Tôi có thể xả ly khỏi các loại ngôn ngữ khác nhau, tiếng Myanmar, tiếng Anh hoặc ngay cả là phiên dịch tiếng Việt Nam. Khi bạn lắng nghe như thế, dù thậm chí là không hiểu, bạn cũng nên lắng nghe để tìm thấy sức mạnh của chánh niệm và xả ly ẩn ở bên dưới sự dạy của tôi, những bài giảng của tôi bằng các ngôn ngữ khác, thậm chí là bạn không hiểu. Câu hỏi thứ hai là con muốn hỏi là thầy, tụi con là hội từ thiện đó, ở Việt Nam thì trong hội của con là những người lớn tuổi và những người bận rộn, do đó là con cũng coi trên YouTube rất là nhiều cái phương pháp thiền cho những cái người bận rộn như người cao tuổi. Thì hôm nay được diện kiến Ngài thì muốn xin Ngài cho con biết là cái cách nào để cho phù hợp cho cái khóa thiền cho tụi con, ví dụ như người lớn tuổi hoặc là người bận rộn phải thực hành như thế nào cho nó phù hợp. Yeah. Dear Sada, we are Dharma group that we do the good deeds together. In our group, most of people is they're very busy with their business, and besides of that, a lot of the old people in our group. So we would like to ask Sada advice that how we can meditate and which kind of method that we can meditate that is suitable for the busy people and also the old age people, that we can continue our practicing and develop our practicing. Thank you, Sada.
Instead of listening music or speaking of other people, we should listen to the mad dog. Most of the time, if we can be mindful by ourselves, we don't need to listen to mad dog. If we cannot be mindful by ourselves, we should listen to mad dog. That is what we used to practice in our daily activities. But most of the other meditators, Mughal tradition is like that. That is different from other tradition. I update Mughal tradition. I practice meditation together with helping people. I practice meditation as a businessman also. I practice meditation especially in the city and in the meditation center, not in the forest. I emphasize especially on the mind and Dhamma or the truth, which is cause and effect or action and the same reaction of ever-changing selfless impermanent nature. Because of attaching on teaching of Mughal Sayadaw and practicing meditation, I could detach from listening to the speaking of other living beings. Including my business.
instead of paying attention on the method, we are using for practicing meditation, we should pay attention on the practice. Practice of giving or donating, practice of keeping preset, practice of mindfulness and detachment. We are free to use any method, any master, and any meditation center. Attachment is the cause of problems and difficulties in problems and difficulties in our practice or whatever we do. If I attach on the method, meditation master and meditation center, my practice will not develop for sure. We should be practical more than theoretical. For the people who attach on theory, they will think about which method to practice, which master to follow, which meditation center to practice, to choose. That is concerned with theory. If we want to be practical, we should practice whatever we can practice. We should follow any master we know. We should go to any meditation center. In this way, we will understand which method is suitable for us, which master is which method, which master and which meditation center are suitable for us. Only by practice we can find the answer clearly. Most of the people, including monks, are attaching to get help from someone. That is the cause of problems and difficulties. He is also one of the Indian monk. In the past, he asked me donation for his project for education. At that time, I was also in difficulties for the payment concerned with Bodh Gaya Power Center. Here in this time,
he used to ask donation from me for his project. But here in this time also, I was paying attention to finish the payment of Bodh Gaya, the power center also. If the power center is not stable here in India, I must go back to Myanmar. I cannot stay here without my own meditation center, because the power center is for all, not only for me. Only for me it is okay. I can stay every monastery, everywhere here in India. But for the other meditators, they are not, they don't have enough merit like me. That's why they need the power center. That's why I'm trying to have my own meditation center here in India. Only after that I can think about the others. But I'm not attaching on the payment about India Bodh Gaya, the power center. I have been busy like this, teaching and sharing experience and answering the question like this. Although there is $1 million for India Bodh Gaya, the power center, within 1 year, but I'm not attaching on that amount. Now, nearly 1.5 years. But nearly 50,000 US dollars still remain for the payment of Bodh Gaya, the power center. If I attach on the money or payment, I will not be able to solve this problem. I can detach. That's why I can continue doing good deeds like this, and then nearly finish 1 million US dollar. He should also do the same. Instead of attachment on donation, to receive donation, he should do more and more good deeds. He should learn my teaching. In this way, if he can detach, his finance problem will be solved for sure. I myself is the same. I already established over 100 meditation center of my own. From 2007, I have been facing finance problem for 70 years continuously, because Myanmar is not stable in politics. That's why there are many difficulties. So it is difficult for nearly everyone in Myanmar to receive donation from the country. But I can detach from the difficulties of the country. That's why I can continue doing good deeds. In this way, I can establish more and more new meditation center here in Bodh Gaya also. We are easy to ask help for money or something, but we are difficult to keep presets. We are more difficult to practice mindfulness and detachment. So we should practice more meditation or mindfulness and detachment. In this way,
our problems will be solved for sure. This is the same for the other monks and nuns in Myanmar also. Most of them are not much practicing meditation or mindfulness and detachment. That's why they are busy with. That's why they cannot detach from money and monastery or meditation center. Because of the difficulty, we should practice mindfulness and detachment. If there is no difficulty, we don't need to practice mindfulness and detachment. Câu hỏi thứ hai. Việc những người bận rộn hoặc người già làm cách nào để họ có thể thực hành thiền được? Câu trả lời của thiền sư như thế này. Thay vì lắng nghe nhạc hoặc nói chuyện với người khác, thì mọi người nên lắng nghe các bài pháp thoại. Hầu hết thời gian thì chúng ta phải sử dụng chánh niệm. Nếu không thì chúng ta sẽ phải lắng nghe các bài pháp thoại. Nghĩa là nếu chúng ta có thể chánh niệm liên tục thì việc nghe pháp thoại không cần thiết. Nhưng bởi vì chúng ta sẽ không thể chánh niệm liên tục, chính vì thế việc lắng nghe pháp thoại liên tục là điều cần thiết. Hầu hết các thiền sinh của truyền thống Môn Úc thì như thế, họ lắng nghe pháp thoại liên tục. Đây là sự khác nhau giữa các truyền thống khác và truyền thống Môn Úc. Tôi làm mới truyền thống Môn Úc là có nghĩa tôi lắng nghe pháp thoại liên tục trong khi hành thiền và cũng như trong lúc tôi tham gia các khóa thiền. Nhưng tôi hành thiền rất là nghiêm túc và tôi cũng giúp đỡ người khác. Tôi thực hành thiền khi tôi vẫn làm công việc kinh doanh của mình. Tôi hành thiền khi tôi sống ở thành phố và hành thiền trong các trung tâm thiền, chứ tôi không hành thiền ở trong rừng. Tôi đặc biệt nhấn mạnh về việc thực hành trên tâm, trên pháp và trên sự thật. Có nghĩa là sự thực tập của tôi phải thấy được nhân và quả, sự vô thường và vô ngã. Bởi vì tôi thực tập sự dính mắc của mình vào truyền thống dạy của thiền sư Môn Úc và tôi hành thiền một cách miên mật như thế. Chính vì thế tôi có thể xả ly được khỏi việc lắng nghe cũng như nói chuyện với người khác, và cũng như bao gồm luôn cả việc xả ly khỏi những khiếm khuyết của mình, những điểm yếu của mình. Thay vì tập trung về các phương pháp thiền thì chúng ta nên tập trung vào việc thực tập. Hãy thực tập việc cho đi, cúng dường. Hãy thực tập việc giữ giới, cũng như phải thực tập sự chánh niệm. Tất cả chúng ta nên có sự tự do trong việc sử dụng bất cứ phương pháp nào, lắng nghe sự giảng dạy của bất cứ vị thiền sư nào, hoặc thực tập thiền ở bất cứ trung tâm thiền nào. Vấn đề ở đây là chúng ta thực tập, và trong tất cả những gì chúng ta thực tập
thì chúng ta lại dính mắc vào tâm của mình. Nếu tôi dính mắc vào phương pháp, vào trung tâm hoặc vào sự giảng dạy thì sự thực tập của tôi đã không thể phát triển. Thông thường mọi người thường sẽ nghĩ về phương pháp này, vị thiền sư này, trung tâm này. Đây thực tế chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Trong thực tế thực hành thì dù bất cứ phương pháp nào, bất cứ trung tâm nào, bất cứ vị thiền sư nào thì chúng ta đều cần phải biết được vị thiền sư đó, trung tâm đó hoặc phương pháp đó có phù hợp với chúng ta hay không. Và điều này chỉ có thể biết được thông qua sự thực tập. Và thông qua sự thực tập thì chúng ta mới có thể tìm ra câu trả lời một cách rõ ràng. Nếu không có thực tập thì không thể tự mình tìm ra câu trả lời. Phương pháp nào đúng với chúng ta, thiền sư nào hợp với chúng ta, hay trung tâm thiền nào hợp với chúng ta. Hầu như tất cả mọi người, bao gồm luôn Tăng và Ni ở Myanmar, thì họ cần sự giúp đỡ từ người khác. Ví dụ như vị sư Ấn Độ đang ngồi ở đây. Lúc trước, vị sư này có hỏi tôi, nhờ tôi giúp đỡ về cái dự án giáo dục của sư ấy. Và lúc đó thì tôi cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi trả cho trung tâm thiền Maha Bodhi QA. Và tôi bản thân lúc đó cũng phải tập trung để có thể hoàn thành được cái vấn đề chi trả này. Nếu như trung tâm Maha không ổn định thì tôi sẽ phải trở về Myanmar. Nếu chỉ bản thân tôi thì tôi có thể ở bất cứ ngôi chùa nào, bất cứ trung tâm thiền nào. Nhưng ở đây có rất nhiều người và họ không có đầy đủ phước báu như tôi. Về thế họ không chọn được cái nơi họ ở và họ không ở được những cái nơi họ muốn ở. Vì thế tôi thành lập Maha để giúp đỡ họ, để họ có cái nơi thực tập. Nhưng khi đó tôi không tập trung vào tất cả những khó khăn đó, mà tôi tập trung vào sự giảng dạy của mình. 1 triệu đô la trong vòng 1 năm tôi phải thanh toán, nhưng tôi không dính mắc vào con số này. Bây giờ trong hơn 1 năm rưỡi rồi thì chỉ còn lại 50.000 đô la thôi, tôi sẽ cần phải thanh toán. Vào lúc đó nếu tôi dính mắc vào việc thanh toán, tôi sẽ không làm được việc gì hết. Nghĩa là tôi cũng sẽ không thể nào hoàn thành được việc chi trả cho trung tâm thiền. Nhưng bởi chính vì sức mạnh của việc xả ly khỏi những cái vấn đề thanh toán đó, vì thế nên bây giờ cái việc thanh toán gần như được hoàn thành. Vì thế vị sư này cũng nên học những bài hướng dẫn của tôi về sự chánh niệm và xả ly như thế, thì vị sư ấy mới có thể giải quyết được sự thiếu hụt trong tài chính của mình, trong dự án giáo dục của mình. Bản thân tôi đã thành lập rất nhiều trung tâm thiền Maha ở Myanmar, hơn 100 trung tâm thiền. Bởi vì tình huống ở Myanmar thì không có được ổn định. Vì thế rất là khó khăn cho tất cả mọi người ở Myanmar có thể nhận được sự cúng dường. Nhưng tôi có thể xả ly khỏi tất cả những tình huống khó khăn đó để tiếp tục làm tất cả những thiện pháp, để từng bước để các trung tâm thiền Maha vẫn được tiếp tục vận hành. Càng có nhiều khó khăn, chúng ta phải càng thực tập chánh niệm và xả ly miên mật hơn. Chúng ta cần phải thực tập nhiều hơn, thực tập nhiều sự chánh niệm và xả ly thì các khó khăn mới có thể được giải quyết. Có những vấn đề của Tăng Ni ở Myanmar là do họ không thực tập thiền. Đó là lý do vì sao họ không xả ly được khỏi vấn đề về tiền bạc hoặc là các trung tâm thiền. Vì thế, chúng ta phải hiểu rằng bởi vì khó khăn nên chúng ta phải thực tập chánh niệm và xả ly
Nếu không có khó khăn thì chúng ta không cần phải thực tập chánh niệm và xả ly. Sa thú sa. Rồi chúng ta đảnh lễ ngài. Yes, I know very much. Có nói gì nữa không? Có nói gì với thầy không? Cảm ơn thầy thôi. Dạ là cô gửi lời cảm ơn thầy. Cảm ơn ngài. Dạ, dạ vậy thôi. Yeah. Dear Sada, thank you so much, Sada, for spend time to teach us here. We also share that with the Vimutti members that we come here and we can have the chance to pay homage to Sada and to donate Sangha. So Vimutti member also say thank you to Sada, and we would like to ask for permission to leave now. Dạ rồi, đi được rồi. Chào mọi người. Dạ. Cô nghe Pháp có lời lạc. Dạ. Quan hệ là vừa thì mà được thầy dạy. Dạ.